Yeah, hi friends, welcome to TUTOR LOKESH channel. So in this video we are going to discuss about the solutions which have which have given for the questions in the today's quiz progressions. Okay, yeah. So coming to first question, what is the next term of the arithmetic sequence? It's pretty simple question. We have to find the next term, and if you can observe the pattern easily, you can simply answer this question. See, the first number is -6, and second number is -8, and third number is -10, and fourth is -12, and fifth is -14. Now, if you observe the pattern, see there is a difference of -2 between the successive terms. -6 plus -2 is -8. Let me show with you. Yeah. -6 plus -2 is -8. -8 plus -2 is -10. -10 -2 is -12. And -12 -2 is -14. And -14 -2 will become -16. So that's the answer. Now, if you want to find the same question in a theoretical manner, or if you want to, if the same question appears in the board exam, how should you do it? Okay. Now, see here the first term a is equal to -6. Always remember the first term is known as a. Okay, and d, common difference d, is known as a2 minus a1. a2 minus a1. See here, the first term in any arithmetic progression, or in any progression, or in any series, the first term is always known as a or a1, and a2 minus a1 will give you the common difference d. In this case, common difference d will be d is equal to a2 is -8 minus a1 is -6. So -8 plus 6, -8 plus 6, and it will be -2. D is equal to -2. Here a is equal to -6 and d is equal to -2. Now you have to find which term here. It is first term, second term, third term, fourth term, fifth term, and you have to find sixth term. And what is the formula for sixth term? a6 is equal to a plus 5d is the formula. a6 is equal to a plus 5d. A is equal to -6 plus 5 into d is -2. Now that will become -6 plus 5 into -2 will become -10, and -6 minus 10 will become -16. So anyway, you will get the same answer. I'm repeating once again. You can directly tell the answer by simply saying, by observing the difference between the two terms, or if you want to do the same problem in a theoretical manner, you can do the following procedure. Okay, now, and the same thing follows for the second question. See, what is the next term of the arithmetic sequence? The first term is -5, second term is -1, third term is 3, fourth term is 7, fifth term is 11. If you observe carefully, the difference between the two successive terms here is 4. -5 plus 4 is -1. See here, -5 plus 4 will become -1. -1 plus 4 will become +3. +3 plus 4 will become +7. +7 plus 4 will become 11. And with the same difference, the next term will be 11 plus 4, and the answer is 15. I'm repeating once again. If you can able to observe the pattern carefully, you will get the same answer. Now, and again, if you want to do the same problem in a theoretical manner, you have to write the first term and the common difference for any arithmetic progression. Here the first term is a is equal to -5, and the common difference d, we have the formula d is equal to a2 minus a1, and it is given by -1 minus -5, and -1 plus 5 will become +4. Since the highest number -1 plus 5, so you have to do subtraction. -1 plus 5 means subtraction. ఇక్కడ ఏంటంటే -1 ఉంది, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఉంది. సో ఒక మైనస్ ఒక ప్లస్ ఉంటే ఏం చేయాలి, మనం సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. అండ్ 5లో 1 పోతే ఎంత, 4. పెద్ద నెంబర్ సింబల్ ప్లస్ కాబట్టి అవర్ ఆన్సర్ వుడ్ బి 4. అండ్ హియర్ a is equal to -5 and d is equal to 4. And here also we have to find sixth term, a6. a6 is equal to a plus 5d. అండ్ ఈ ఫార్ములా ఎలా వస్తుందో తెలుసు కదా మనకి. సో జనరల్గా a1 అంటే a,
A2 అంటే A ప్లస్ 1D, A ప్లస్ 1D ఒక తగ్గించుకొని రాసుకోవాలి. A3 అంటే A ప్లస్ 2D, A4 అంటే A ప్లస్ 3D అలా అన్నమాట. సో మనకి జనరల్ ఫార్ములా ఉంది కదా, an అంటే A ప్లస్ n మైనస్ 1 ఇంటూ డి. సో అదేవిధంగా A6 ఏమవుతుంది మనకి A ప్లస్ 5D, అండ్ ఏ వాల్యూ వచ్చి మనకి -5 ప్లస్ 5 ఇంటూ డి వాల్యూ వచ్చి 4. సో -5 ప్లస్ 5 4 ఎంత మనకి 20. అగైన్ ఒక మైనస్ ఒక ప్లస్ ఉంటే ఏం చేయాలి మనం, సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. 20లో 5 పోతే ఎంత 15, అండ్ పెద్ద నెంబర్ సింబల్ ప్లస్ కాబట్టి ప్లస్ 15 ఇస్ ది ఆన్సర్. Now moving on to third question. See, it's very simplest question I think you have ever seen. See here, if you can able to observe the pattern here, 0 2 4 6, and obviously the next number is 8. చూసానే చెప్పొచ్చు అనమాట, ఎందుకంటే 0 2 4 6 2 2 గ్యాప్ ఉంది, 2 2 గ్యాప్ ఉంది, అండ్ 2 2 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి 6 plus 2 will be 8, and that's the answer. Now see here, Gustavo and Yuki were asked to find an explicit formula for the sequence 19 0 minus 19 minus 38, where the first term should be h of 1. Leave it. అంటే ఇచ్చిన సీక్వెన్స్కి మనము ఎక్స్ప్లిసిట్ ఫార్ములా కనుక్కోవాలి. అంటే ఏం కనుక్కోవాలి మనం, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ nth టర్మ్, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ nth టర్మ్. 19 0 minus 19 minus 38, that means here we are asked to find out nth term. See, I'll write the pattern here, series here, 19 comma 0 comma minus 19 comma minus 38. We have to find nth term. And what is what is nth term formula? N is equal to A plus n minus 1 into D. It's our formula for finding nth term. Now what is A? A is always the first term, so A is equal to 19, and D is the difference between second term and the first term. And what is A2 here? 0 minus A1 is 19, and we know that 0 minus 19 is minus 19. 0 minus 19 is minus 19. Now we got the values of A and D, and we should replace in the an formula. So therefore an is equal to A plus n minus 1 into D, and A is 19 plus n minus 1 into D is minus 19. Now that will become 19 plus into minus minus 19 into n minus 19n. See here, minus 19 into n minus 19n. Again minus 19 into minus 1 will become plus 19. Observe this carefully. Whenever there is bracket between two terms, you have to multiply the number with all the terms inside the bracket. ఓకే, మనకి ఎప్పుడైనా ఒక బ్రాకెట్ ముందర ఒక నెంబర్ ఉంటే ఈ నెంబర్ని బ్రాకెట్లో ఉన్న ప్రతి టర్మ్కి మల్టిప్లై చేయాలి. సో మైనస్ 19 ఇంటూ ఎన్ విల్ బికమ్ మైనస్ 19n, అండ్ మైనస్ 19 ఇంటూ మైనస్ 1 రెండు మైనస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది నాకు ప్లస్. 19 1s are 19. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వన్స్ అగైన్, బ్రాకెట్ అంటే మల్టిప్లికేషన్, సో ఇట్ విల్ బికమ్ 19. సో ఫస్ట్ నెంబర్స్ రాసుకోండి, 19 ప్లస్ 19 minus 19n, so that will be 38 minus 19n. ఓకే, ఎప్పుడు కూడా మీరు చేసే మిస్టేక్ ఒకటినది, 2 ప్లస్ 3n అంటే చాలామంది 5 అని రాస్తున్నారు. దిట్ ఇస్ రాంగ్. ఎందుకంటే 2 అనేది ఒక నెంబరు, ఇదేమో వేరియబుల్. యూ కెనాట్ యాడ్ ఎ నెంబర్ విత్ ఎ వేరియబుల్. ఓకే, 2n ప్లస్ 3n ఏమవుతుంది నాకు 5n. ఎందుకు, ఇది వేరియబుల్ ఇది వేరియబులే, అండ్ దట్ టు బోత్ ఆర్ వేరియబుల్స్ కంటైనింగ్ n. సో ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది. అండ్ 2x ప్లస్ 3n అంటే ఇది కూడా పాసిబుల్ కాదు, ఇదేమో x వేరియబుల్ ఇదేమో n వేరియబుల్, సో ఇది పాసిబుల్ కాదు. సో దేర్ షుడ్ బి లైక్ టర్మ్స్. ఓకే, మనం ఒక నెంబర్ని ఇంకో నెంబర్తో యాడ్ చేయగలుగుతాం, అంతేగాని ఒక నెంబర్ని ఇంకొక వేరియబుల్తో సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం కానీ యాడ్ కానీ మనము చేయలేం. ఓకే, బట్ మల్టిప్లికేషన్ ఇస్ పాసిబుల్. 2 ఇంటూ 3n ఏమవుతుంది నాకు 6n. ఎందుకంటే మల్టిప్లికేషన్ ఎప్పుడు కూడా ఒక నెంబర్ యొక్క కోఎఫిషియెంట్ మనం మల్టిప్లై చేస్తాం. సో ఈ వేరియబుల్ని మనం మల్టిప్లై చేయం కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్ ఆర్ పాసిబుల్, వెరాస్ అడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ ఎ నెంబర్ అండ్ ఎ వేరియబుల్. ఓకే, నౌ సీ హియర్. సో 38 minus 19n is the answer. సిమిలర్లీ ఇక్కడ చూడండి, మన క్వశ్చన్ అంతా కూడా నేను అనవసరం ఇక్కడ. -100 -50 0 50.
సో ఇక్కడ కూడా మనం nth టర్మ్ కనుక్కోవాలి. ఐ విల్ రైట్ దిస్ హియర్ -100 -50 0 50 and we have to find nth term. See, first nth term formula ఏంటి మనకి an is equal to a plus n minus 1 into d. అంటే ఏ వాల్యూ తెలియాలి, డి వాల్యూ తెలియాలి. సో క్లియర్గా ఒక సిరీస్లో ఉన్న ఫస్ట్ టర్మ్ మనకి ఏమవుద్ది ఏ. సో దేర్ ఫోర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -100 అండ్ డి అంటే ఏంటి మనకి a2 మైనస్ a1. సో a2 ఎంత మనకి -50 మైనస్ a1 ఎంత మనకి -100. సో -50 ప్లస్ 100. ఒక మైనస్ ప్లస్ ఉంటే ఏం చేయాలి, మనం సబ్ట్రాక్షన్ చేసుకోవాలి. 100లో 50 పోతే ఎంత మనకి 50. సో d is equal to 50, a is equal to -100 and we have to find an here. So an is equal to a ante 100 minus 100 plus n minus 1 into d means 50. I'm telling you once again, whenever there is a number between in front of bracket, so we have to multiply with each term inside the bracket. సో ఒక బ్రాకెట్ ముందు మనకు నెంబర్ ఉందంటే ఆ నెంబర్ని బ్రాకెట్లో ఉన్న ప్రతి టర్మ్తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆన్సర్ -100 plus 50 into n will become 50n minus 51s are 50. So now it will become 50n minus 100 minus 50 minus 150. Or this can be written in the form of -150 ప్లస్ 50n. ఎలా ఉన్నా కరెక్టే, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఇలా రాశాను. ఇప్పుడు 1 - 2 నెట్ రాసుకోవచ్చు, నేను -2 + 1 కూడా రాసుకోవచ్చు కదా, దీని ముందర దీని వెనకాల రాశాను. సో ఎనీవే ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, నౌ అగైన్ హియర్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ an and the sequence is 12 5 -2 -9. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం ఏమవుతుంది నాకు a is equal to 12. కామన్ డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది, d is equal to a2 minus a1. సో 5 minus 12, సో d is equal to -7. So we have to find an. So an ante an is equal to a plus n minus 1 into d. a ante 12 plus n minus 1 into d ante -7. So 12 minus 7 into n minus 7n minus into minus plus 7 1s are 7. So two numbers add చేసుకుంటే 12 plus 7 19 ఇంకా -7n. So an is equal to 19 minus 7n. That's it. And here also same, a value 10, sorry first sequence రాసుకోండి, 10 -10 -30 -50. సో a value 10, d value వచ్చి a2 minus a1 అంటే a2 minus a1. సో -10 -10 -20. సో a value 10, d value -20. So we have to find an. So an is equal to a plus n minus 1 into d. So a value 10 plus n minus 1 into d value వచ్చి -20. అండ్ అగైన్ ఒక నెంబరు ఒక బ్రాకెట్ ముందర ఉందంటే ఆ బ్రాకెట్లో ఉన్న ప్రతి టర్మ్కి ఆ నెంబర్ని మల్టిప్లై చేయాలి. సో 10 ప్లస్ -20 ఇంటూ n -20n -20 ఇంటూ -1 ప్లస్ 20. సో ఇది ఒక నెంబర్, ఇది ఒక నెంబర్, రెండు యాడ్ చేసుకుంటే 30, ఇంకా మిగిలింది -20n. దట్స్ ఇట్. సో దీస్ ఆర్ the problems which are based on finding nth term. Now ఇది ఆల్రెడీ అయిపోయింది కదా, 12 5, యా ఇది అయిపోయింది, 10 - 10, యా అయిపోయింది, ఇది చూడండి. నౌ సీ హియర్, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే క్వశ్చన్ చాలా మంచి క్వశ్చన్ ఇది. 2p + 1/3 - p + 3 2p - 1/3 are the consecutive terms of an arithmetic progression, then find the value of p. 2p + 1/3 - p + 3 and 2p - 1/3 are the consecutive terms of an arithmetic progression, then find the value of p. See here, ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక 3 టర్మ్స్ కానీ లేకపోతే ఒక సీక్వెన్స్ కానీ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ కామన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది సక్సెసివ్ టర్మ్స్. సో ఇప్పుడు దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు a1 a2 a3 and so on are in arithmetic progression, then they must satisfy the condition that a2 minus a1 should be equal to a3 minus a2. a2 minus a1 should be equal to a3 minus a2. అంటే ఏంటి, కామన్ డిఫరెన్స్ మనకు సేమ్ ఉండాలి.
త్రీ నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంది, దే షుడ్ హ్యావ్ ద సేమ్ కామన్ డిఫరెన్స్. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే 2p ప్లస్ 1/3 మైనస్ p ప్లస్ 3 and 2p minus 1/3 are in AP. So they have given that they are in AP. Now if they are in AP, they must have the same common difference. So because that's the definition of arithmetic progression. So when can we say that the sequence or series in arithmetic progression? It means whether they are having same common difference or not. Okay, if they are having the same common difference between the successive terms, then we can say that the given series is in arithmetic progression. సో ఏంటంటే ఒక త్రీ నెంబర్స్ మనకు అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉంది అని ఎప్పుడు చెప్పగలుగుతామంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెకండ్ టర్మ్ అండ్ ఫస్ట్ టర్మ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద థర్డ్ టర్మ్ అండ్ సెకండ్ టర్మ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3, 7, 11, 15 ఉందనుకోండి. ఫస్ట్ A2 మైనస్ A1, 7 మైనస్ 3 అంత మనకి 4. తర్వాత 11 మైనస్ 7 అంత మనకి 4, 15 మైనస్ 11 అంత మనకి 4. అంటే సేమ్ గ్యాప్ ఉంది కదా, సేమ్ గ్యాప్ మెయింటైన్ అయినప్పుడు దెన్ దే కెన్ సే దెన్ దే ఆర్ ఇన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఏం చెప్పచ్చు అంటే హియర్ A2 మైనస్ A1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A3 మైనస్ A2. A2 అంటే ఏముంది మనకి మైనస్ p ప్లస్ 3 మైనస్ A1 అంటే ఏముంది మనకి 2p ప్లస్ 1/3. A2 మైనస్ A1 మైనస్ p ప్లస్ 3 మైనస్ A1 అంటే 2p ప్లస్ 1/3 షుడ్ బి ఈక్వల్ టు A3 మైనస్ A2. A3 అంటే 2p మైనస్ 1/3 మైనస్ A2 మైనస్ p ప్లస్ 3. సో బాగా గమనించండి, మనకి అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉండాలి అంటే కండిషన్ వచ్చేసి A2 మైనస్ A1 షుడ్ బి ఈక్వల్ టు A3 మైనస్ A2. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డిడ్ హియర్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ డన్ హియర్. సో A2 వచ్చి మనకి మైనస్ p ప్లస్ 3 మైనస్ A1 వచ్చి 2p ప్లస్ 1/3 షుడ్ బి ఈక్వల్ టు A3 2p మైనస్ 1/3 మైనస్ A2 వచ్చి మైనస్ p ప్లస్ 3. సో ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేసుకోండి. మైనస్ p ప్లస్ 3 మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ 2p మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ 1/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2p మైనస్ 1/3 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ p అండ్ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ 3. నౌ p టర్మ్స్ అన్నీ ఒక పక్క, నెంబర్స్ అన్నీ ఒక పక్క రాసుకుందాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ మైనస్ p మైనస్ 2p ఏమవుతుంది నాకు మైనస్ 3p అండ్ ఇక్కడ 2p ప్లస్ p ఏమవుతుంది నాకు 3p. సో చూడండి ఫస్ట్ ఇది రాద్దాం. మైనస్ p మైనస్ 2p ఏమవుతుంది నాకు మైనస్ 3p. ఇంకా ఇక్కడ ఏముంది నాకు 3, ఇక్కడ ఏముంది నాకు మైనస్ 1/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పక్క రండి 2p ప్లస్ p 3p అండ్ మైనస్ 3 మైనస్ 1/3. సో బోత్ సైడ్ సేమ్ సింబల్ ఉంది కదా, మైనస్ 1/3 క్యాన్సిల్ అండ్ వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ మైనస్ 3p. చూడండి మైనస్ 3p ప్లస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3p మైనస్ 3. సో ఇప్పుడు ఈ 3p అటు సైడ్ సెండ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు మైనస్ 3p అవుతుంది. సో మైనస్ 3p ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 3, ఈ ప్లస్ 3 అవతల పోతే మైనస్ 3. సో మైనస్ 6p ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 6. సో మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్, p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6/6 దట్ విల్ బికమ్ 1. జస్ట్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసుకోవడమే. ఓకే, సో ఇక్కడి నుంచి కండిషన్ ఇలా క్లియర్గా స్టెప్ బై స్టెప్ సాల్వ్ చేసుకున్నారంటే అండ్ విల్ గెట్ ది ఆన్సర్. ఓకే, ఈ నెంబర్స్ అన్ని ఒక పక్క, వేరియబుల్స్ అన్ని ఒక పక్క రాసుకుని సో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. నౌ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, మైనస్ 2x మైనస్ 4x ప్లస్ 2k మైనస్ 6x ప్లస్ 3 ఆర్ ఇన్ ఏపీ. అంటే ఏంటి మన కండిషను A2 మైనస్ A1 షుడ్ బి ఈక్వల్ టు A3 మైనస్ A2. సో A2 ఏంది ఇక్కడ మనకి మైనస్ 4x ప్లస్ 2k మైనస్ A1 అంటే ఏంటి మనకి మైనస్ 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు A3 మైనస్ 6x ప్లస్ 3 మైనస్ A2 మైనస్ 4x ప్లస్ 2k. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు మైనస్ 4x ప్లస్ 2k మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 6x ప్లస్ 3 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 4x మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ 2k. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు మైనస్ 4x ఒక 2x ఏమవుతుంది నాకు మైనస్ 2x ప్లస్ 2k ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 6x ఒక 4x మైనస్ 2x. అంతే కదా, ఒక మైనస్ ఒక ప్లస్ ఉంటే సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాం కాబట్టి మైనస్ 2x వస్తుంది.
అండ్ ఈ పక్క -3 ఉంది, ఇంకా -2k. నౌ సీ హియర్, -2x and -2x will get cancelled. ఎందుకంటే రెండు పక్కల సేమ్ నెంబర్ విత్ ద సేమ్ సింబల్ ఉంటే వీ కెన్ క్యాన్సిల్ దెమ్ అవుట్. నౌ ఈ -2కి అవతల పోతే ఏమవుతుంది, నాకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ 2k ఉంది. ఈ -2k అవతల సేమ్ వస్తుంది నాకు +2k. సో 2k + 2k will become 3 and 4k is equal to 3. నౌ 4k is equal to 3 అంటే k ఇక్కడ ఏమవుతుంది 4కి మల్టిప్లై, ఈ 4 అవతల పోతే ఏమవుతుంది నాకు డివైడ్. సో k is equal to 3/4 is the correct answer. K is equal to 3/4 is the correct answer. And now the last question is also the same question as the previous one. -3/8, 2t and -1 are in AP. That means A2 minus A1 should be equal to A3 minus A2. So that means 2t minus -3/8 చూడండి, A2 minus A1, 2t minus -3/8 should be equal to A3 minus A2, -1 minus 2t. So that means 2t plus 3/8 is equal to -1 minus 2t. ఈ -2t అవతల పోతే ఏమవుతుంది నాకు +2t అవుతుంది. సో 2t plus 2t is equal to, ఈ 3/8 అవతల పోతే ఏమవుతుంది నాకు మైనస్ అవుతుంది. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ -1 ఉంది, ఈ 3/8 అవతల పోతే ఏమవుతుంది నాకు -3/8. సో దట్ విల్ బికమ్ 4t is equal to -1 minus 3/8. And you know how to solve these fractions. ఒక ఫ్రాక్షన్, ఒక నెంబరు ఒక ఫ్రాక్షన్ ఉంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుందాం. సో 4t is equal to -8 minus 3/8 and 4t is equal to -11/8. ఇక్కడ 4 ఏమవుతుంది మనకి డివైడ్, మల్టిప్లై, అవతల పోతే ఏమవుతుంది నాకు డివైడ్. సో t is equal to -11/8 into 4. సో ఇక్కడ డివిజన్ అంటే మనకి ఇక్కడ 4 అనేది పైన ఉంది, న్యూమరేటర్ ప్లేస్లో ఉంది. సో ఈక్వల్ టు కోతలు పోతే ఏమవుతుంది నాకు డినామినేటర్ ప్లేస్లోకి వెళ్తుంది. సో ఆల్రెడీ 8 ఉంది కాబట్టి 8 పక్కన వెళ్తుంది అనమాట. సో దట్ విల్ బికమ్ -11/32. రైట్. So right friends, these are the solution for the today's quiz, and thank you.